தாக்குதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட புல்லட். இஸ்ரேல் காசா எல்லையில் நடந்த கிபுட்ஸில் நடந்த தாக்குதல் இடத்துல நம்ம இருக்கோம். மக்கள் பாதுகாப்பு அறையில் இருந்தபோது இந்த பாதுகாப்பு அறைகள் உடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இப்படி முற்றிலுமாக எரிக்கப்பட்டு சிதலமடைந்திருக்கக்கூடிய உருக்குலைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்விடத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது முற்றிலும் சிதைந்து போயிருக்கு. ஒரு வீடு என்பதற்கான அறிகுறிகளே இல்லாமல் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு குண்டு மழையால் துளைக்கப்பட்டு அழிந்திருக்கக்கூடிய சிதைந்திருக்கக்கூடிய வீடை பார்க்குறோம். இந்த இடத்துல நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் யாரும் உயிர் பிழைத்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பில்லை. ஹமாஸ் படையினர் பயன்படுத்தி வந்த பேராகிளைடர்ஸ் பயன்படுத்தி வந்த பேராகிளைடர்ஸ் இங்கே வந்து தான் லேண்ட் பண்ணி தாக்குதலை நடத்தியிருக்கிறாங்க. பறந்து வந்து காசாலிருந்து 3 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த கிபுட்ஸில் தான் அக்டோபர் 7ஆம் தேதி பேராகிளைடரில் வந்து இறங்கி ஹமாஸ் படையினர் வந்திருக்கிறாங்க. 100 கணக்கில் அக்டோபர் 7ஆம் தேதி பலர் கொல்லப்பட்ட இடம் இதுதான். பல நாட்டுடைய தூதர்கள் பார்வையிட பிரத்யேகமாக தந்தி டிவி இதை ஒளிபரப்புகிறது. சர்வதேச ஊடகங்கள் கூட இல்லை. தந்தி டிவி இதை உங்களுக்கு காசா எல்லையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இஸ்ரேலின் பகுதியான கஃபர் ஹசா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிபுட்ஸ். In this kibbutz there are 700 members, which 70 of them were murdered. They can to keep the others hostages and to negotiate. This was manufactured in Gaza. It was inside a car that was stamped. When they did not succeed of breaking the doors, they just burned them. So we saw many people inside burned and choked from the smoke. கஃபர் ஹாசா அப்படிங்கிற காசாவிலிருந்து 3 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு இருக்கும். இங்கே நூற்றுக்கணக்கான கிபுட்ஸ் வாழ் மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க. இந்த நிலையை விளக்க இஸ்ரேலுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஃபாரின் மினிஸ்டர் எலி கோஹன் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார். Very intense scenes here, Foreign Minister. What would you like to tell the people of India about what we are witnessing here at kibbutz Kafar Haza? Islamic radical terrorist group, as President Biden mentioned, the Hamas, they are worse than ISIS. They murder more than 1,400 of our people, babies, young children, entire family, which they murder, elderly women. They kidnap more than 200 people. We have one mission, to work and to eliminate all the terrorists that belong to the Hamas. We are in a war. It will take time, but we will win it. We will win it for Israel and for the humanity dignity, since the world cannot allow themselves to have such horrific sin in the future. So therefore, we are fighting for Prime Minister Modi, for the people of India, for the support and for the solidarity, since they understand that we are fighting here. As President Biden, as I said, mentioned, they are worse than ISIS, but we will win it. There is no doubt. India's support is unequivocal this time. Did you anticipate this level of support from Prime Minister Narendra Modi and the government of India? I had the privilege to meet Prime Minister Modi 4 months ago, and I think we in Israel, we appreciate it. There is a very good relations between the people of India and the people of Israel, and between the leaders of India and with Prime Minister Modi, Prime Minister Netanyahu. So of course we accepted it, and we are really appreciate. But the entire world. Foreign Minister, we are at Kafar Haza. Incident that happened here shook the world. Horrific scenes here. Can you explain to our viewers what happened here? What do we see here? Kibbutz that is actually 2 kilometers from the border. For people that their philosophy is to live in a good
relations with their neighbors, brutality, with viciousness, just to murder as much people as they can, beheading people, something that we cannot allow ourselves. So therefore, this sin we will never forget, and we will never forgive. We will fight until the last terrorist of Hamas. How long do you expect before normalcy returns to your country and this region? It will take time until we will fulfill the mission. What do you say about, what do you tell people who tell Israel that your response is disproportionate? I'm asking what is a proportional response to one who slaughtered children, shooting and murdering entire family, took in captive 85-year-old woman on wheelchair. What is a proportional response to do the same? We are not targeting free civilians, we are not targeting children, we are not targeting family, we are only targeting the Hamas, and we will find them one by one. Any one of them who has the blood on his hand, he will pay the price. Innocent people suffering on the other side of the border too. Children, men, women, the elderly without water and food. How do you plan to elevate their situation and sufferings? The terrorists, don't care. And they murder Jewish and they murder the Palestinian as well. This is what they are doing. This is how terror organization work. They taking people as a human shield, and in order to protect themselves. So I think the right thing for Israel, but also for the Palestinian, is to eliminate Hamas and Islamic Jihad. So what would you like to tell the people of India watching these horrific scenes as we speak it? Kfar Aza, the kibbutzim that was affected by the October 7th, the Black Saturday event. I want to tell them that right now we are fighting for Israel, but we are fighting for the entire free world. Terrorism, it's like a cancer to New York, to London, to Mumbai, to Berlin. Therefore, we are fighting for Israel. And I want once again to thank to the people of India and Prime Minister Modi for all your support in this important fight against the terrorism. Thank you very much. Thank you, Foreign Minister. I have no mercy. I'm going to take her to a medicine. So this is one side of the story. இன்னொரு பக்கம் தாக்குதல் காசா மீது நடந்து கொண்டிருக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கிட்ட நம்ம கேட்டோம். அந்த தாக்குதல்லையும் குழந்தைகள் இறக்குறாங்களே அப்படின்னு. அது எங்களுடைய நோக்கம் அல்ல அப்படிங்கிறார். அது நிச்சயமாக விவாதத்துக்குரிய ஒரு விஷயம். ஆனால் இந்த கிபுட்ஸில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய காட்சிகள் நிச்சயமாக நம் நெஞ்சை உலுக்குகின்றன. இங்கே தான் இந்த தீவிரவாத தாக்குதல்கள் நடந்தது. இன்னும் முழுமையாக இது க்ளீன் செய்யப்படலை. ஐ குட் ஸ்டில் ஸ்மெல் பிளட்டோடைய வாடை, டீகம்போஸ் ஆன உடல்களுடைய எச்சங்களுடைய வாடையெல்லாம் இன்னும் கூட நம்மளுடைய மூக்கை துளைக்குது. ஒரு ஆழமான ஒரு இன்டென்ஸான காட்சிகளை பார்க்கின்றோம். இவையெல்லாம் தான் அக்டோபர் 7ஆம் தேதி தாக்குதலுக்கு உள்ளான இடங்கள். இலங்கையுடைய இஸ்ரேலுக்கான தூதர் Ambassador, I assume even Sri Lankans were victims in this tragedy. Am I right? This is a very unfortunate situation here. One lady, 49 years old, Anwala Ratnayaka, she was here in this village, and they murdered that lady, and we got the body of... குண்டு சத்தம் கேட்குது நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்பொழுது. காசாலேருந்து அவங்க கொண்டு வந்த பாட்டில்ஸ், அவங்களுடைய பிலாங்கிங்ஸ் பார்க்கும்பொழுது பல இடங்களில் பிஸ்டல்கள், குண்டுகள் அங்கங்கே இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். வெரி இன்டென்ஸ் சீன்ஸ். இஸ்ரேலிலிருந்து ஒளிப்பதிவாளர் லூகாஸுடன் ஹரிஹரன். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.